আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আজকে আমরা একটু ক্লাস লেকচারের যে নোটগুলো সেগুলো একটু শেয়ার করব তোমাদের সাথে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লাসিফিকেশন অফ সলিডস। প্রথমে হচ্ছে সলিডসকে আমরা হচ্ছে দুইটা পার্টে ভাগ করি। একটা হচ্ছে ক্রিস্টাল, একটা হচ্ছে অ্যামরফাস সলিড। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি এগুলোর উপর অলরেডি ভিডিও লেকচার কিন্তু আপলোড করছি হোয়াইট বোর্ডে গিয়ে, ক্লাসে গিয়ে। সো তোমরা কিন্তু সেই ভিডিও লেকচারগুলো আমার সলিডসের ফিজিক্স নামক যে প্লেলিস্ট সেটাতে পেয়ে যাবে। এট দ্য সেম টাইম আমি আমার যে লেকচারগুলো যেগুলো আমি নোট করছিলাম আমার নিজের মতো করে, সেগুলো আমি চাচ্ছি যে শেয়ার করতে, যাতে তোমরা ডেফিনিশন গুলো বা এক্সপ্রেশন গুলো আরেকটু ভালোভাবে হয়তো একটু উপকার হলেও হতে পারে। ক্রিস্টালাইন সলিড কেমন, আমি যে ডেফিনিশন তোমাকে এখানে লিখে দিছি। ক্রিস্টালাইন সলিডস হ্যাভ এ ওয়েল ডিফাইন্ড রিপিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ atoms, ions or molecules throughout the solid. This regular pattern forms a crystal lattice. As for example, sodium chloride, diamond and quartz, they are basically crystalline solids. Amorphous solid, they don't have a regular arrangement of their constituent particles. They lack a long range order and are often considered to be super cooled liquids. As for example, glass, plastic, rubber, these are called amorphous solid. So solids are basically of two types. As I said, first things first, there are crystalline solids and there are amorphous solids. For now on, we will only talk about the crystalline solids. That is the most important for solid state physics. In order to understand solid state physics, we have to understand the nature of crystals, the structures of crystals. So crystals are, you can say the crystals are basically lattice plus basis. What is lattice? Lattice is basically, in solid state physics, lattice is basically imaginary or mathematical points that are arranged in an array, just like an array or just like an assembly. So lattice is, in solid state physics, a lattice refers to a regular repeating arrangement of mathematical points in space. So as you know, mathematical points have no dimension of its own, but they have the existence. So lattice is these points in space which are there. They don't have any dimension, meaning that they don't have length, breadth and width, but they have the position, they hold the position. And bases are, what are bases? Okay, so first things first, bases are ions, atoms, molecules. So when these bases, they put into the place of these lattices, we get what we call crystals. Okay, that makes any sense. So আমরা এখানে কি বলতেছি, each point in a lattice represents the position of an atom, ion or molecule. These points are arranged in a highly ordered structure, and the pattern is the same throughout the entire solid, extending in 3 dimensions. So again, I have just drawn lattice, which is basically mathematical point, which is repeated throughout the crystal. সো যদি ডিটেইলসে তোমাকে বুঝতে হয়, তোমাকে আমার ভিডিওগুলো দেখতে হবে, যেগুলো আমি হোয়াইট বোর্ডে গিয়ে করিয়েছি। সেখানে কিন্তু আমি খুব ডিটেইলসে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। ওকে, হয়তো নেক্সট কোনো সময় যদি আমি আবার এইটা গুলো আলোচনা করতে হয়, তখন হয়তো আরো ডিটেইলসে আলোচনা করব। বাট এখন হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি লেকচার নেয়ার জন্য, আমার একটা কোর্সের জন্য হচ্ছে এগুলা পড়ানো লাগতেছে। সো ওখানে আসলে সলিড স্টেট ফিজিক্সের আসলে খুবই স্বল্প একটা পার্ট আছে এবং টাইমও খুব কম অ্যালাউ করে। সেজন্য আমি বেশি একটা আলোচনা করতে পারিনি ডিপলি। Well, the basis is a group of atoms, ions, as I said. Basis is a group of atoms, ions, and molecules associated with each lattice point. So when the basis is combined with the lattice points, it forms the entire crystal structure. Essentially, the lattice provides the geometric framework, and the basis provides the actual atomic or molecular content. একটু আগে আমি যেটা বলতেছিলাম যে, দেখো, এটা হচ্ছে ল্যাটিস, এগুলো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল পয়েন্ট। এখানে যদি তোমার অ্যাকচুয়ালি অ্যাটম বসে বা আয়ন গুলা এই যে ডটেড পজিশন গুলাতে বসে বা মলিকুল গুলা বসে, দেন অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ গেট দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট, হোয়াট উই কল ক্রিস্টালস। ওকে, সো এই জন্যই বলছি যে ল্যাটিস প্রোভাইডস দ্য জিওমেট্রিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, আর যেখানে হচ্ছে বেসিস কি প্রোভাইড করে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক অর মলিকুলার কন্টেন্ট সে হচ্ছে প্রোভাইড করে। সো বেসিস বলতেই তো বোঝায় যে বেসিস হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাটমকে বোঝায়, আয়নকে বোঝায়, মলিকুলকে বোঝায়, তার হচ্ছে বেসিস। ইউনিট সেল, a unit cell is the smallest repeating unit of the lattice that when repeated in all direction creates the entire lattice structure. So তুমি দেখো যে একটা ল্যাটিস স্ট্রাকচার একটু আগে আমরা দেখতেছিলাম, এই যে ল্যাটিস স্ট্রাকচার। সো এই যে ল্যাটিস স্ট্রাকচার তুমি দেখতেছো, এই ল্যাটিস স্ট্রাকচারের মধ্যে তুমি চাইলে ইউনিট সেল ড্র করতে পারো, যে কোনো একটা, যেমন এটাকে তুমি একটা ইউনিট সেল ধরতে পারো।
কাছাকাছি ল্যাটিস পয়েন্টগুলোকে ধরে, এটা যদি একটা 2D ল্যাটিস হয়, তাই না? এটা যদি একটা প্লেন ল্যাটিস হয় সেক্ষেত্রে। আর যদি 3D হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি স্পেস ল্যাটিস। অথবা তুমি দেখা গেল এই যে এভাবে না ধরে তুমি দেখা গেল এভাবে ধরছো। কিভাবে তোমাকে দেখাইতে পারি? ধরো এখানে দেখো। তুমি এভাবেও একটা ইউনিট সেল ধরতে পারো। এই যে এভাবে। ঠিক আছে? এইভাবে ধরতে পারো, তুমি ইউনিট সেলটাকে এভাবে ধরতে পারো। বাট এই সেলটা, এই যে ইউনিট সেল যেটাই তুমি যেভাবে ধরো না কেন, সেটা হচ্ছে পুরো ল্যাটিসের সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে, নিচে মানে সব দিক হচ্ছে রিপিট করবে। ঠিক আছে? যদি 3 ডাইমেনশনাল হয় তাহলে 3 দিকে রিপিট করবে। আর যদি 2 ডাইমেনশনাল হয় তাহলে হচ্ছে 2 দিকে রিপিট করবে। সো ইউনিট সেল হ্যাজ ইউনিট সেলের হচ্ছে ৩ টা কনস্ট্যান্ট আছে। ইউনিট সেলের সাথে ৩ টা কনস্ট্যান্ট আছে অথবা ৩ টা তুমি হচ্ছে তাদের ভেক্টর ভাবতে পারো। একটা অরিজিন থেকে ৩ টা ভেক্টর, একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এ ভেক্টর, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে বেসিস ভেক্টরস এর ক্ষেত্রে বেসিস ভেক্টরস এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে সি। সো এ বি সি এগুলার কয়েকটা নাম আছে। একটা তো আমরা এদেরকে বলে থাকি যে এটা হচ্ছে বেসিস ভেক্টর। আরেকটা হচ্ছে এদেরকে আমরা বলতে পারি ল্যাটিস প্যারামিটার, রাইট? এটাকে আমরা ল্যাটিস প্যারামিটারও বলে থাকি। So x axis বরাবর হচ্ছে ল্যাটিস প্যারামিটার a, y axis বরাবর b and z axis বরাবর c. These are also called basis vectors as you can see right here. সো যাই হোক, আমি জানি যে এটা অ্যাকচুয়ালি তাদের জন্য না যারা অ্যাকচুয়ালি এই টপিকটা খুব ডিটেইলসে খুব একদম নতুন শুরু করছে। কারণ আসলে এই টপিকটা আমি অলরেডি পড়াইছি ডিটেইলসে। সো যেহেতু আমি জাস্ট চাচ্ছি যে একটু স্টুডেন্টদেরকে আমার নোট থেকে একটু রিক্যাপ করানোর জন্য, আর কিছু না। সো যারা অলরেডি এই টপিকে যাদের দখল আছে তাদের জন্য মূলত এটা। বা যারা অলরেডি কিছুটা হলেও জানো। সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ রিভিশন ভিডিও, রাইট? So we have Miller indices. Miller indices. By the way, I should tell you এটা আমি physics 2 নামক যে কোর্স, আমি যে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেই সেখানে সেই কোর্সের পারপাসে আমার হচ্ছে ডিজাইন করা এই নোটগুলো। বাট অ্যাকচুয়ালি সলিড স্টেট ফিজিক্সে ক্রিস্টাল নিয়ে আলোচনা করতে হলে ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট আ লট অফ কনসেপ্টস। সো এত কম কনসেপ্টের জীবনও তোমার সলিড স্টেট ফিজিক্সের ইন্ট্রোডাকশন হয় না। Okay, Miller indices are set of 3 numbers used to specify the orientation of crystal planes and directions in a crystalline material. Usually the set is written as HKL in the brackets to specify crystal planes. So Miller indices আমি এরকম অনেকগুলো ভিডিও করছি, সেগুলোতে আমি খুব ডিটেইলসে বোঝানোর চেষ্টা করছি। Miller indices বেসিক্যালি একটা সেট অফ নাম্বারস, আর কিছু না। ফর এক্সাম্পল সেট অফ নাম্বারসকে আমরা লিখি HKL ইন এই ফর্মে লিখি। And what is the use of Miller indices? Miller indices is used simply to specify crystal planes. We are really interested about crystal planes when it comes to understanding crystals. In that case, you need Miller indices because Miller indices really says or really specifies the orientation of crystals. Okay, so and now okay, let's find out Miller indices for let's take some examples. So we have an example right here. Let's find the Miller indices of this plane. Of which plane? Of this plane. এই যে প্লেনটা আছে এই প্লেনের মিলার ইন্ডিসেস বের করব। কিভাবে করব চলো দেখি। এই যে তুমি একটা প্লেনটা দেখতে পাচ্ছ, আমি এরকম করে বাঁকা করে দাগ দিয়ে বোঝাচ্ছি। এই যে প্লেনটা, এই প্লেনটা এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিস কে কাট করে কিনা বলো? এক্স অ্যাক্সিস কে কোনোভাবেই সে কাট করে না। এই প্লেনটা কি এক্স অ্যাক্সিস কে কাট করে? না। ওয়াই জেড অ্যাক্সিস কে কাট করে? না। শুধুমাত্র ওয়াই অ্যাক্সিস কে কাট করে এবং সেটা হচ্ছে 1 পয়েন্টে। সো উই সে that the y-intercept is 1. You know why we say that? Because intercept is basically a point at which a plane cuts. So দেখো এই পয়েন্টে y equal to 1 পয়েন্টে এই যে y axis কে এই প্লেনটা কাট করে, তাহলে 1 পয়েন্টটা হচ্ছে আমার intercept. Intercept is basically a point, okay? So it's a point. It's a point where our plane cuts. Cuts what? That's a particular axis, right? So এখানে y axis কে কাট করে 1 পয়েন্টে। ওকে ফাইন। সো y axis কে 1 পয়েন্টে কাট করে। সো y intercept is 1. Why is our x intercept and z intercept infinity? Because our plane is very innocent. It doesn't cut our x axis or doesn't cut the z axis, meaning that it is parallel. It is the plane itself is parallel to x and z axis. So when a plane is parallel to x and z axis, we say that its intercept is infinity, meaning that at infinity, this plane will intersect x-axis and z-axis. This is what it essentially means. So the next step to find out the Miller indices is that first step is to find out the intercept, which is x-intercept to infinity, y-intercept is 1, and z-intercept is nothing but infinity. Well, so how about find out the reciprocal of intercepts?
Okay, reciprocal meaning finding the opposite of intercept. So our intercept is infinity, 1 and infinity. Taking the reciprocal of infinity will give you nothing but 0. Taking the reciprocal of 1 will give you simply 1, because taking the opposite of 1 is always 1, right? Taking the the reciprocal of z intercept, which is infinity, taking the opposite of it will give you 0. You know that 1 divided by infinity is 0. So this is simply the Miller indices here. Our Miller indices of this particular plane is 0, 1, 0. You see how I write it? 0, 1, 0. And you remember that this is expressed using these three numbers HKL as for the definition, right? So what do we have here? When you know that your crystal has a Miller indices which is equal to 0, 1, 0, you immediately know that is this plane. Or if you know this is the plane that we are talking about, its Miller indices will be always 0, 1, 0. If that makes any sense, this will make sense if you have any background about Miller indices, or any background about crystals or lattices whatsoever. Okay, so next topic is that we have some problems from Miller indices. Calculate the Miller indices of crystal planes which cut through the crystal axis at the following intercepts. Now we have intercepts 2a, 3b, c. What is a, b, and c? Remember, guys, we already talked that a, b, c are nothing but the basis vectors. Remember this here? A, B, C, these are the basis vectors of the unit cell, right? So A represents the basis vector along x-axis, B represents the basis vector along y-axis, and how about C, that represents the basis vector along z-axis. So we have intercept, x-intercept, which is equal to 2a, y-intercept, which is equal to 3b, and z-intercept, which is equal to c. It means that our plane will be such a plane which cuts x-axis at a point 2a, y-axis at a point 3b, and z-axis at a point c. You can see the drawing here that it is cutting, it cuts x-axis at 2a and y-axis at 3b and z-axis at c, and each of these is smaller. This is a, this is b, this is c, right? So anyway, let's move on. So what do we do next? We take the coefficient. We only take the coefficient, which is the coefficient of 2a is 2, 3b is 3, and c is 1. And then we take the reciprocal. Remember, guys, in the earlier examples, we already did this. We already did this kind of calculations. So we have reciprocal equal to half, 1/3, and 1. So reciprocal of 2 is half, reciprocal of 3 is 1/3, reciprocal of 1 is 1. Now you can ask me, why is it the case? Because in the earlier example, if you recall, in the earlier example, we had an unit cell. This is an unit cell, meaning that each of these A, B, and C, three basis vectors are 1. But here we don't have a unit cell. We have a cell which is basically represented by these basis vectors a, b, and c. Well, so taking the reciprocal gives us this. Now we take the LCM of 2 and 3. We only take the LCM of the denominators, which are 2 and 3, and the LCM of 2 and 3 is basically 6. You multiply half with 6 will give you 3, multiply 1/3 with 6 will give you 2, and multiplying 1 with 6 will give you 6. You may, if you are watching the video from the middle, you would see that I am going quite fast because I have already covered these videos on the whiteboard. So I covered that in great details. This is just a revision class, nothing else. Okay, guys? So let's move on. So now we have a 3, 2, and 6. That is the Miller indices. It is very easy to find. First, you have the intercepts. Then you take the coefficient of the intercepts. Then you take the reciprocal of them. If the reciprocals are fractions like them, then you take the LCM of the denominators. Other than that, this is the Miller indices. So now the LCM of the denominators is 6. You multiply each of these with 6, you get 3 to 6. That is the Miller indices. So I'm not going to explain the second one because the rules is quite same.
Maybe I should explain it, right? We have three intercepts, 6a, 3b, 2c. So now we take the coefficient of 6a is 6, coefficient of 3b is 3, coefficient of 2c is c. Then we take the inverse or the reciprocal. Then we see this is a fraction. This cannot be a Miller indices because Miller indices cannot be a fractional number, right? So now we have to take the LCM of 6, 3, and 2. So taking the LCM of the denominators, which is 6, 3, and 2, gives us 6. We multiply each of them with 6. Multiplying 1 by 6 with 6 will give us 1. 1 by 3 with 6 will give us 2. And half with 6 will give us 3. That is the Miller indices 1, 2, 3, guys. In the similar fashion, we have A, infinity, infinity. So A, B, C. A has coefficient 1. Infinity, basically there is the coefficient of that is infinity, and this is C is also infinity. So taking the reciprocal of 1 will be 1, infinity will be 0, infinity will be 0. So we have 1, 0, 0 as our Miller indices. So this is the third question in a row. Let's do the next one. So we have another problem, that is 2a minus 3b minus 4c. Now let's take the coefficient of these. Coefficient of A is 2, coefficient of B is minus 3, coefficient of C is minus 4. Now take the reciprocal of 2, half. Taking the reciprocal of 1, minus 3 is minus 1 by 3. Taking the reciprocal of minus 4 will be minus 1 by 4. Okay. So is that the Miller indices? No, because that's a fractional number. So we take the LCM of the denominators, that is 2, 3, and 4. Taking the LCM of the denominators will give us 12. I guess you can calculate that, right? Multiply each of these with 12. So multiplying half with 12 will give us 6. Minus 1/3 with 12 will give us minus 4. And minus 1/4 with 12 will give us minus 3. So there you go, guys. This is the Miller indices, 6 minus 4 minus 3. Remember, in writing Miller indices, we never write minus 4 or minus 3. We always give a bar. This bar represents that this 4 is a negative number. This bar represents this 3 is a negative number. So we have 6 minus 4 minus 3. So we write it, when in terms of Miller indices, we write it 6, 4 bar, 3 bar. Do not introduce a comma. Miller indices is always written in this manner without any commas. I hope you understand this one too. I already covered this in one of those videos, already covered this in great details. Now guys, folks, we have these planes, these crazy beautiful planes from which you have to find out the Miller indices. So I'm not going to explain that because I have a tons of videos about that. I hope you can see them, watch them, and learn from there in details. I'm just going to show them, right? So see the first one, how I did it, and the second one, how I did it. It's always in the same pattern. That is, you find out the intercepts, then the reciprocal, then the Miller indices. There you go. You have the intercepts, reciprocals, and the Miller indices. Similarly, you have this problem where you have this plane. So you find out the intercepts, you find out the reciprocal of the intercepts, then there you go. You have the Miller indices. Well, as for this problem, you have find the Miller indices of the given plane. So you have a plane where where the plane cards x-axis at x equal to 4a and y-axis at y equal to 2b and z-axis at z equal to 3b. Remember, these are the intercepts. So x intercept will be 4a, y intercept will be 2b, and z intercept will be 3c. So আমি একটু বাংলায় বলি যাতে বুঝতে পারো। সেটা হচ্ছে যে x ইন্টারসেপ্টকে হচ্ছে আমরা পেয়েছি 4a, y axis কে কাট করে 2b তে, সো y intercept is 2b, আর z axis কে কাট করে হচ্ছে 3b তে, সো z intercept হচ্ছে 3c. Okay, so now it's time to only take the the coefficients. That is, the coefficient of A is 4, coefficient of B is 2, and the coefficient of C is 3. So guys, now you take the reciprocal of 4, 2, and 3, you get 1 by 4, half, and 1/3. Now this is this the Miller indices? This would be a Miller indices if যদি এটা এরকম না হইতো। আমি আসলে ইংলিশে বারবার বলতেছি, পয়েন্ট ইজ দ্যাট আমার স্টুডেন্টকে বুঝতে হবে যে এটা কখন মিলার ইন্ডিসিস হতো, যদি এটা ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু না হতো, যেমন এখানে কোনো ফ্র্যাকশন নাই। সো দিস ইজ সিম্পলি মিলার ইন্ডিসিস। আর এই ক্ষেত্রে কি হবে, ইজ দিস দ্য মিলার ইন্ডিসিস? Oh no, this is not the Miller indices because this is a fractional value. Remember,
Miller indices can never be fractions. So what do? We take the LCM of 4, 2, and 3. We get, I guess, we get 12. Okay, we get 12. So multiply each of them with 12. You get 3, 6, and 4. This is your Miller indices, guys. This is your Miller indices. Miller indices here is 3, 6, 4. So there you go. I am showing you another problem from Miller indices. So this is the plane which cuts x-axis at 2a, y-axis at 3b, and z-axis at 2c. So intercepts are 2a, 3b, and 2c. You take the coefficient of 2a, which is 2, 3b, which is 3, 2c, which is 2. Then take the reciprocal. Then what do? You see, these are fractions. You can't say these are Miller indices. So what we do is that we take the LCM of these denominators, which is 2, 3, and 2. And I guess the LCM of 2, 3, and 2 will be 6, right? So multiply each of them with 6, you get 3, 2, 3. That is the Miller indices, guys. That is the Miller indices of this plane right here. So I hope you understand this. Let's continue. So let's move on. So guys, I'm not going to explain all of this because I have a lot of videos, as I said earlier, because it is going to take me a lot of এটা 1 ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে তখন। তুমি দেখো এখানে আমি একটু তোমাকে দেখাই যে মিডিয়া ইন্ডিসেস গুলো দেওয়া আছে, কিভাবে করে আমি প্লেন গুলো আঁকলাম একটু দেখো। হ্যাঁ, আমি একটু ধরে রাখি, তুমি একটু দেখো। তুমি একটু দেখো ঠান্ডা মাথায় স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো যাতে তুমি পরবর্তীতে এটা বুঝতে পারো। আমি কিন্তু এগুলোর উপর ডিটেইলসে ভিডিও করছি। তারপরে যদি তুমি এগুলা না বুঝে থাকো, এগুলা দেখে না বুঝে থাকো, আমার ভিডিওগুলা দেখে তুমি না বুঝে থাকো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে যে তুমি কোনটা বুঝোনি। আমি সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার তোমাকে চেষ্টা করব। ওকে? আলাদা করে আরেকটা ভিডিও করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আশা করি তুমি এতক্ষণে দেখে ফেলেছো অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো। লেটস মুভ অন। আমি কিছু এখানে এক্সাম্পল দিছি যেগুলো হচ্ছে আসলে মানে ফিউচারে তোমাদের করা উচিত। হ্যাঁ? যত বেশি করবা ততই আসলে উইন্ডোজ ইন্ডিসিস ভালো পারবা। সো এতক্ষণ আমরা প্লেন থেকে এখানে কি করছি, আমরা প্লেন দেওয়া ছিল, মিলার ইন্ডিসিস বের করছি। আর এখানে কি করতেছি, এখানে হচ্ছে মিলার ইন্ডিসিসই দেওয়া আছে, আমরা প্লেন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করতেছি, সরি প্লেন ড্র করার চেষ্টা করতেছি। সো আমরা এগুলো কিন্তু আমি ডিটেইলস আলোচনা করছি। সো আমি এখানে যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাই এখানে আমি জাস্ট নোটটা দেখাই দিই তোমাকে। তুমি একটু দেখো, অ্যাপ্রিশিয়েট করো। Okay, let's move on. Let's move on to the next one. So আমাদের জয়ের প্রায় দ্বার প্রান্তে আমরা চলে এসেছি। আমরা সরি। Now we have interplanar spacing. Interplanar spacing মানে হচ্ছে একই ফ্যামিলি অফ প্লেনের ক্ষেত্রে ইন্টারপ্ল্যানার স্পেসিং হচ্ছে দুইটা প্লেনের মাঝখানে দূরত্ব। ওকে, রিমেম্বার গাইস, when we were talking about Bragg's law, we had two parallel planes, we have two same family of planes, and the distance between two planes was interplanar spacing. So now for a cubic crystal system, in a cubic crystal system the basis vectors are equal, which is a b c. তার মানে ল্যাটিস প্যারামিটার বলো বা বেসিস ভেক্টর বলো, তারা হচ্ছে ইকুয়াল হয়ে যায় একটা কিউবিক ক্রিস্টাল সিস্টেমে স্বাভাবিকভাবে, কারণ কিউবিক মানেই হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান। সো ইন্টারপ্ল্যানার স্পেসিং এর সূত্র তখন হয়ে যায় এটা। আই হোপ আমি কোন একটা ভিডিওতে গিয়ে এটা ডেরাইভ করে দিব তোমাদেরকে, যেটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পাই আমরা। বাট ফর নাও অন ইউ হ্যাভ টু kind of memorize it. You have to kind of memorize it. Okay, you need it, guys. So let's do some of the problems using this equation. So problems on interplanar spacing. Calculate the interplanar spacing for a, okay, আমি এটা হয়তো কোনো একটা সেপারেট ভিডিওতে করব, আপাতত আমি এখানেই রাখতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, হোপফুলি আমি আমার নোটগুলো দেখাতে পেরেছি বলে তোমার হয়তো কিছুটা উপকার হলো। আসসালামু আলাইকুম।